Okay, so let's discuss relativity. So class, medyo familiar naman na kayo sa relativity, no? Yung space-time, ganyan, may length contraction, may time dilation, and so on. And ano bang relate nun sa electromagnetism, di ba? So let's start relativity with the postulates. So yung postulates of relativity. Class, ang postulate ay ano ha? Something na ini-impose, hindi siya derived na principle, parang ano lang siya. Umpisa, it's an assumption, hindi siya pangit na word yung assumption, pero in-impose natin siya. So yung postulates of relativity, this is done by Einstein. So ano ba yon? Number 1 is the principle of relativity. Nawala yun. The principle of relativity. So ano ba tong principle of relativity na to? States that the laws of physics apply in all inertial frame of reference. Inertial frames of reference. So ano ba ang inertial frame? Ang inertial frame is a frame of reference with constant velocity. So pwedeng at rest, pwedeng gumagalaw. Pero dapat constant yung paggalaw niya. Hindi pwede nag-accelerate. Yung accelerating frames, non-inertial na sila. So yan yung unang postulate ng relativity. And number 2 is the universal speed of light. So the universal speed of light. So ang sinasabi nito, speed of light, so the speed of light in vacuum, is the same for all inertial frames of reference. Regardless of the motion of the source. So regardless of the motion of the source. So kunwari class kayo, nakasakay kayo sa isang sasakyan. So may sasakyan dito, nakapatong ka dyan, tapos yung sasakyan mo gumagalaw to the right. Then let's say ikaw ay si observer A, merong observer B sa labas na stationary. Ito sa observer B. Ikaw A, gumagalaw. Tapos, ang ginawa mo, nag-shine ka ng flashlight. So, nag-shine ka ng flashlight dyan. So, let's call this speed V. Now, observer A with speed V flashes the light. So, fina-flash niya yung light na may speed na C. Speed of light, di ba? Relative to A. So, according to A, yung speed ng light ay C. Now, observer B measures the light to have a speed. So, bale kung speed C, according to A, speed C yung light. So, bale kapag si observer B na yung observe, syempre, di ba, yung velocity nung light, yung speed ng light, bale i-add mo to, V plus C. To have a speed, V plus C. Ito yung speed ng light, ito yung speed ng source. Bale,
Pag inad mo yan, yun na yung relative velocity, di ba? Pero this is not true. Observer B measures the light to have a speed also C. Yun yung weird sa relativity, yung mahirap imaginein na the speed of light is the same for every inertial frames of reference regardless kung ano yung motion ng source niya. So yun yung pangalawang postulate class ng relativity, the universal speed of light. So with those postulates, let's now proceed to the relativity of simultaneity. So ang sinasabi lang nito, yung simultaneous events, relative siya with respect kung sinong tumitingin. So here, suppose you have a train. Kunwari, meron kang train traveling at a constant speed. So kunwari, meron kang train, puro thought experiments to class . Tapos, meron kang light bulb. Class, meron kang light bulb sa gitna. Ayan, nagsashine ka ng light sa gitna. Tapos, ito at ito, equal distance yan. So, they are equal distances. Siyempre, nasa gitna yung light bulb natin. Now, meron observer sa loob. Merong observer sa labas na stationary. Tapos, itong trend mo, gumagalaw at a constant speed. Now, ang mangyayari, let's call this point A. Let's call this point B. Now, kapag inon mo yung light, yung observer class sa loob, ang makikita niya, yung ilaw na pumunta sa A at yung ilaw na pumunta sa B ay sabay. Sabay silang nag-reach sa A at B dahil nasa gitna nga yung light bulb, di ba? So equal distances lang yung trinavel niya. Therefore, yung oras na marireach niya yung A, sabay sa oras na marireach niya yung B. So sulat natin, when the light bulb is turned on, the observer in the train will see that light reached A and B simultaneously. Ayun. So according dito according sa observer sa loob ng train, light reach A and B simultaneously. Pero a stationary observer, so stationary observer outside the train will see a different result. So, bakit siya makakakita ng different result? Dahil point A approaches the light while point B moves away from the light. So class, yung light speed c ito, 'di ba? Every inertial frame of reference, ang speed ng light ay c. So bali according sa stationary observer sa labas, 'di ba? Itong trend umaandar pa right. So itong ilaw na to, sinasalubong siya nung A. Sinasalubong siya nung point A kasi umaandar nga yung trend mo. So nagkakasalubong sila. The time it approaches A, mas mabilis. Ito namang sa A sa kabila, yung light mo, pumupuntang B. Pero yung ginagawa ng B, lumalayo siya, di ba?
So parang hinahabol pa nung ilaw yung B bago niya ito ma-reach. So mas mabilis na ma-reach niya ito kesa sa point B. Nasaan na yun? Ay, ayan. So point A approaches the light while point B moves away from the light. Therefore, light will reach. So it will reach point A first. So ang conclusion natin dito, class, 'di ba kanina yung observer sa loob, sabay nag-reach ang light. Pero yung observer sa labas, hindi. Nauna si A kaysa kay B. So ang conclusion natin, two events that are simultaneous in one inertial frame are not necessarily, so they are not necessarily simultaneous in another inertial frame. So yun yung relativity of simultaneity. Simultaneity is relative. Hindi porket simultaneous na siya sa isang frame, in this case, simultaneous siya sa observer sa loob, ibig sabihin nun, simultaneous din sa labas. Hindi. It's relative. So, not all the time, magiging simultaneous yung events na yun. Okay, class? So, naintindihan ba? So, may tanong ba, class? Si Angela May. May tanong ba? Wala pa naman po, sir. Okay. Si Ansley, may tanong ba? Wala pa naman din po, sir. Okay. So, kung walang tanong, let's proceed to time dilation. Natutunan nyo na to sa 108. Tama ba? Modern physics. Time dilation. Now, in this thought experiment, again, let's suppose again that a light bulb inside a moving train is switched on. So, kunwari, meron ka ulit tren. So, meron kang, ayan, may tren ka. Tapos, may light, yung light bulb mo naman dito nasa taas. Nasa kisame. Tapos, let's say may height h, yung light bulb natin. Yung naka-position siya sa height h. Tapos, andito ka. May observer sa loob. Tapos, may observer ulit sa labas na stationary. Tapos, meron kang speed v. Yung trend mo gumagalaw at speed v. Now, according to the observer inside, the train, the light will reach the floor. Kasi class, tignan nyo, kapag switch ko tong ilaw, syempre yung light natin pupunta sa floor, di ba? So, ang gustong malaman ng observer sa loob, gaano katagal marireach ng ilaw yung sahig kung may height h. So, bale, ano lang yan? Delta t. So, yung delta t natin, that is h over c. Di ba? Distance over velocity, yan yung time it takes para ma-reach yung sahig. So class, kaya ako nilagyan ng bar para lang maano natin. Ibig sabihin ng bar, according to observer in train. Ayan, para hindi kayo malito. So kung bar, ibig sabihin yan, yung nasa kayo, nasa frame of reference nung gumagalaw. In this case, yung trend. So delta t bar equals h over c kasi ito ay distance over the velocity, di ba? Yan lang yung time. So this one is measured by the train clock.
Kung may orasan ka sa loob ng tren, yun yung time na na-measure niya. Pero iba yung ma-measure ng observer sa labas. So however, according to a stationary observer outside, at the distance traveled by the light is given by the following. So, bakit may ibang lesson dito? So, kunwari, class, ito ulit yung train natin. Ito yung train. Ito siya, gumagalaw siya, di ba? Speed V. Now, may ilaw ka dito. Pero, class, habang gumagalaw yung train mo, di ba? Yung photon, yung ilaw mo, yung light, hindi na siya pababa. Hindi siya pababa kasi gumagalaw nga siya. Para siyang naiiwan. Di ba? Ay, yan yung itsura niya. Di ba? Kunwari nagtapon ka ng bato. Di ba kapag may speed V yung trend mo, maiiwan siya dito. Diyan natatama yung ilaw. Kung stationary yung trend mo, edi yung ilaw mo tatama dyan. Pero kapag may speed V siya, dito siya tatama. Kasi gumagalaw yung trend mo to the right. So, ang distance niyan, gawa tayo ng triangle. Ito ay height, di ba? Yan yung height ng ilaw mo. Yan yung light bulb. Ito, V delta T. Time, yung delta T class, ito yung time it takes na ma-reach ng ilaw yung sahig. So, times the velocity, edi ito yung horizontal distance na trinavel ng trend mo. Tapos, itong, bali may hypotenuse ka. So, the distance traveled by the light. So, yan yung hypotenuse. Square root of h squared plus v delta t squared. Class, kapag walang bar, ibig sabihin yan, according to the frame of reference ng nasa outside. Pero, take note that this is also equal, so equal to C delta T. Siyempre, kung delta T yung kung delta T yung time to go from here to here, edi yung C delta T, yun yung distance travel. Diba? Kasi C is speed of light everywhere. So C times delta T is the distance traveled by the light. So i-equate natin yan. C delta T equals square root of h squared plus V delta T squared. Tapos, let's square both sides para makuha natin yung delta T. C squared delta T squared. This is equal to h squared plus V squared delta T squared. So, yan lang siya, di ba? I-square lang natin both sides. Bali, yung delta T squared, i-ano natin yan? Factor natin, C squared minus yung V squared, ilalagay ko sa kabila. So, minus V squared yan. That is equal to H squared. So, ang delta T squared natin, this is H squared over C squared minus V squared. So, this is equal to H squared over C squared times 1 over 1 minus V squared over C squared. So, class pinactor out ko lang yung C para maisulat ko in that way. Pero class recall natin yung kanina that yung delta, ba't may pressure dyan? Yung delta T bar H over C. Bale, delta T bar equals H over C. So therefore, ang ating delta T bar, wait lang class
Ay, wait lang. I-simplify pa natin ito. Bali, ang delta t natin, class itong delta t, square root natin ito. Tapos square root natin yan. H over C, 1 over square root of 1 minus V squared over C squared. Yan yung delta t natin. Pero delta t bar is H over C. So ito, papalitin natin ang delta t bar. So bali, ang delta t natin, erase ko muna. Ang ating delta t, yan ay delta t bar times 1 over square root of 1 minus V squared over C squared. And therefore, ang delta t bar natin, that is square root of, syempre i-cross multiply lang natin, 1 minus V squared over C squared delta t. Class, again, yung delta t bar is from the moving observer. Yung delta t, this is the time measured by the observer outside. Or we can also write that, ano ba to? Wait lang. Class, ang 1 minus V squared over C squared, ito ay always less than or equal to 1, di ba? Ang square root nun, syempre, always less than or equal to 1. Bale, ang conclusion natin, di ba class, ito ay moving observer, ito ay observer outside. Bale, ang time na na-experience ng moving observer mo ay always less than the observer outside. Diba? So, ang conclusion natin, moving clocks run slow. Ang time na nararanasan ng moving observer ay less kesa sa time na nararanasan ng observer outside. So, yung conclusion natin, kapag gumagalaw ka, bumabagal ang oras mo. Yun lang ibig sabihin ng time dilation. Sige, para mas maintindihan pa natin, let's introduce the Lorentz gamma factor. So yung Lorentz gamma factor, that is gamma equals 1 over square root of 1 minus V squared over C squared. So i-introduce lang natin yung gamma. Class, itong gamma, di ba yung 1 minus V squared over C squared less than 1 yan. Square root of less than 1 is less than 1. 1 over something less than 1, this is always greater than or equal to 1. Yung Lorentz gamma factor natin. Therefore, pwede rin nating isulat ito kung ilalagay natin sa kabila, delta t equals gamma delta t bar. Yan yung ating, binaliktad ko lang yung equation na to. Ibig sabihin, kung ano yung nararanasan na time ng observer outside, i-multiply mo yan ng gamma sa nararanasan na time elapsed ng observer inside. Ang gamma, di ba, greater than or equal to 1. So, mas maraming time ang na-experience ng observer outside kesa sa observers na nagmo-move. Okay, para mas ma-appreciate nyo to class, example tayo. 'Di ba, sa mga sa mga particle physics na course nyo, yung ibang elementary particles class, maikli lang yung decay time nila, yung lifetime nila. After some period of time, magdi-disintegrate yung mga yan. So, example nito is yung mu1. So, a mu1 at rest has a lifetime of 2 times 10 to the negative 6 seconds. Napakaikli lang. So, ang tanong, how long does it last if it is moving at a speed of 3/5 c?
3/5 ng speed of light. So kung ang rest lifetime niya ay 2 times 10 to the negative 6 seconds, how long does it last kapag gumagalaw na siya ng speed na 3/5 c? So ang unang step, class palagi ang unang step, determine gamma. 1 over square root of 1 minus v squared over 6 squared. Yan ay equal sa 1 over square root ng 1 minus 3/5 squared. Ayan. So, bali 1 over square root of, ano to? 9 over 25. Ay, 9 over 16. Ay, hindi. Ano ba to? 9 over, 1 minus 9 over 25. 16 over 25. So, bali ito ay 5 over 4. Square root of 25 ay 5. Square root ng 16 ay 4. So, class again, ang gamma always greater than or equal to 1 ha. So, 5/4. Now, according to time dilation, delta T equals gamma delta T bar. Again, ito yung observer outside. Ito yung sa observer at moving observer. So ito, 5 over 4 times yung 2 times 10 to the negative 6 seconds. Bali, ang delta T mo is 2.5 times 10 to the negative 6 seconds. So, humaba yung buhay niya nung mu1. Bakit? Gumagalaw siya eh. So, kapag gumagalaw yung mu1, ang na-observe natin ay, ano siya, ang na-observe natin class, bumabagal yung, ano niya, yung orasan niya. So, nakikita natin na yung pag-decay niya ay mas mabagal compared kapag at rest siya. Okay, class, may tanong ba? Si Ansley, any questions? Wala naman po, sir. Okay, si Bea. Wala rin po, sir. Okay. So, para sa iba na kunwari nalilito ko yan, paano ko pipiliin yung delta T? Paano ko pipiliin yung delta T bar? Ang delta T ay yung nasa outside. Ang delta T bar is yung gumagalaw. Kung sino yung moving, siya yung delta T bar. Yun yung time na nararanasan niya. So, kung wari, ikaw tong delta T, ikaw yung outside observer, di, ayan, i-multiply mo lang ng gamma, yung lifetime ng mu1, para makuha mo yung, yung lifetime niya according to your frame of reference. So, bale, let us proceed now. Di ba may time dilation? Next, meron tayong Lorentz contraction. So, here we have the Lorentz contraction. So, another thought experiment na naman, class. Suppose meron tayong trend. Meron ulit tayong trend. Tapos may ilaw ka, this time nasa gilid. Nasa gilid yung ilaw mo. So, mag-shine ka ng light sa gilid. Then may salamin, may mirror dito sa side na to. Meron kang mirror dito. Again, merong stationary observer dito sa loob. At meron ding observer na stationary sa labas. Ay, moving observer pala tong nasa loob. Tapos class, let's say itong trend, according sa observer sa loob, meron siyang length na delta x bar. Again, class, yung bar is yung mineasure ng observer mo sa train. Tapos itong train mo, nagmo-move ng speed v. So, sulat ko na nga, delta x bar is the rest length of train. Ayan, delta x bar is the rest length ng train. Ang tanong sa question, how long does it take for the light
to go to the mirror, then back to the source. So, ang tanong, di ba yung ilaw, nagalaw dyan. Tapos syempre magre-reflect, babalik yung ilaw. Gaano katagal yon? Gaano katagal na nangyayari yon? So, una muna, let's say, according to observer in the train. So, according to the observer in train, syempre yung time it takes, 'di ba, dalawang beses lang kasi una ito, pangalawa ito. So, ang delta T bar ay yung delta X bar over C. 'Di ba yan yung delta X bar over C, yan yung time it takes para pumunta dito. Tapos yung time it takes para bumalik, delta X bar over C din. So, twice niya yan. Yung, bale, from the source to the mirror, then back to the source, to delta X bar over C. Okay. Pero, iba yung magiging result from the perspective of the observer outside. So, from the perspective of the observer outside, let's say we let delta T1 equals time it takes for the light to reach the mirror. Let's call that delta T1. Yung delta T2 naman, let's call that the time it takes from mirror, shortcut ko na, from mirror to source. So una, yung delta T1, ito yung delta T1, ito yung delta T2. So ang tanong, ano yung total time? So una muna, delta T1, that is delta X minus V delta T1 over C. So ano na naman ibig sabihin nito? Class yung delta X, ito yung length of train as seen by the outside observer. So yan yung delta X. Pero class, gumagalaw kasi yung train. Kasi imagine niyo, from the source to the mirror, ang ginagawa ng train, 'di ba? Ay yung mirror ina-approach niya yung train. Ito, may speed c yan. Pero yung mirror mo gumagalaw. Gumagalaw yan ng speed v. So sinasalubong niya. Bali, the time it takes to approach the light becomes less. Mababawasan yung time. Mas bibilis yung ano, 'di ba? Mas bibilis yung time. So kaya ka may minus V delta T1 over C. Itong V delta T1 over C, yan yung distance na nabawas. Kaya umikli yung time para ma-reach niya. So kaya may minus V delta T1C ka dyan. Tapos class, ang ating delta T1 bale, i-factor out lang natin. So delta T1, 1 plus V over C. Ito yung V over C, nilagay ko na sa kabila. That is equal to delta X. Therefore, delta T1 equals delta X over 1 plus V over C. Yan yung delta T1. Next naman, delta T2. From the mirror back to the source. Class, may light ka ulit. May light ka na C. Diba? Yung ano neto, yung speed neto, constant C, regardless kung yung mirror mo ay gumaganon or gumaganon. Tapos, yung source mo class, 'di ba ito na yung source mo. Gusto niya itong light gusto niyang pumunta sa source. Pero yung source mo lumalayo at speed V. So mapoprolong
yung time para makarating doon sa source na yon. So, ang delta T2 natin, that is delta X plus. Kasi mapoprolong yung time. So, hindi minus, kundi plus V delta T2 over C. Yan yung ating time it takes to reach from mirror to the source. Therefore, delta T2, ano to? 1 minus V over C. Kasi yung V over C nilagay natin sa kabila. That is equal to delta X. Therefore, delta T2 equals delta X over 1 minus V over C. Ngayon, according to the perspective ng observer outside, ano yung total time? Eh di delta T1 plus delta T2. So the total round trip according to outside observer. So yan ay delta T1 plus delta T2. So ano to? Delta X over 1 plus V over C plus delta X over 1 minus V over C. So ano to? Plus mag-add tayo ng fraction. So ito ay delta X, 1 minus V over C, plus delta X, 1 plus V over C, all over 1 plus V over C, 1 minus V over C. So, ayan, class, pag sinimplify natin to magiging ganyan siya. So, nag-add lang tayo ng class ng fractions. So, this is 2, ayan, ano yun, delta X. Yung V over C mawawala, no? Magka-cancel na yung dalawang yan. So, may 2 delta X tayo over 1 minus V squared over C squared. So, ano to? A plus B times A minus B. So, 1 minus V squared over C squared. Yan na yung delta T natin. Tapos, ano lang natin, class, ayusin lang natin yung terms. Delta T equals 2 delta X over C times 1 over 1 minus V squared over C squared. Ay, ba't nawala yung ano? Wait lang, class. Ba't nawala yung C? Wait lang. So delta X over 1 minus V squared over C squared. May over C pa sa baba. So, over C. Teka lang. 1 over C. Ayan. Over C. Ayan. May nakaligtaan ako. So, delta T is 2 delta X over C. 1 over 1 minus V squared over C squared. Now, class, let's recall your time dilation. Di ba? Time dilation natin, delta T equals gamma delta T bar. So, ang gamma delta T bar, ito lang. Di ba delta T yan? So, that is equal to 2 delta X over C, 1 over 1 minus V squared over C squared. Pero class, yung gamma natin, 1 over square root of 1 minus V squared over C squared. So, isa pang note, ang ating delta T bar, that is 2 delta X bar over C. So, nanggaling yan? Dito. Doon sa perspective ng observer in the train. So, with all that, ang gagawin natin, yung gamma, magiging 1 over square root of 1 minus V squared over C squared
Yung delta t natin, 2 delta x bar over c. That is equal to 2 delta x over c, 1 over 1 minus v squared over c squared. So magka-cancel tayo ng terms, 2, yung c, to square root, ito magiging 1/2 na lang yan. Ayan. So we have the following. Delta x bar equals delta x over square root of 1 minus v squared over c squared. Or delta x bar equals gamma delta x. Or we have the following. Delta x now equals delta x bar over gamma. So ito na yung length contraction. Ang ibig sabihin, class ang gamma is greater than or equal to 1, di ba? Ang ibig sabihin nito, class, yung nakikita na length ng outside observer ay yung length, rest length, over the gamma factor. Eh, ang gamma greater than or equal to 1. So, lumiliit yung train according to the observer outside. So, ang ating conclusion for this observation, moving objects are shortened. Ayan lang siya. Moving objects are shortened according to the length contraction. So kunwari kayo, nakakita kayo ng trend na gumagalaw. So na sobrang bilis, comparable sa speed of light. Ang makikita yung trend, hindi yung buong length, kundi shortened siya, nag-contract. Nag-contract yung yung train na makikita nyo. Mas mabilis, mas magko-contract. So kapag actually kapag nag-approach ka ng speed of light, which is hindi mo kayang gawin, suppose lang, nag-approach ka ng speed of light, ang size mo ay wala na, point ka na lang. Tapos yung time na mararanasan mo ay hindi umaandar. 'Di ba? Dito sa time dilation, moving clocks run slow. Pero kapag in-approach mo yung speed of light, kunwari ikaw, nag-approach ka ng speed of light, yung orasan mo hindi nagagalaw. So yung mga photons natin, hindi sila nakakaranas ng time. Kasi 'di ba photons move at speed of light. So hindi sila nakakaranas ng time and wala silang size. Sobrang Lorentz contracted nila to the point na ayan, moving objects are shortened. Para ma-gets pa ninyo, let's do an example. Suppose meron kang space cat. So a space cat of rest length 60 cm is running at a speed of 3/4 c. Then passes in front of a stationary observer. What is the length of the cat? As seen by the observer. So nakakita ka ng pusa na tumatakbo at the speed of 3/4 c. Kung ang rest length niya ay 60 centimeters, ano ang length na nakakita niya in your frame? Anong length na makikita mo in your frame of reference? So again, ang unang step is find gamma. 1 over square root of 1 minus v squared over c squared. 1 over square root of 1 minus 9 over 16. This is, shortcut ko na ha, 1.511. Around 1.511 yung ating gamma. So according to Lorentz contraction, delta x, yung nakikita mo, yung walang bar is yung outside observer ha, equals gamma delta x bar.
Yung delta x bar is yung rest length. So this is, ay hindi, baliktad. 1 over gamma pa. Di-divide ko ng gamma. Hindi siya minomultiply. Erase, erase. 1 over gamma, delta x bar. So ito ay, ano yung delta x bar natin? 60 cm over 1.511. So this is 39.7 centimeters. So umikli yung cut dahil mabilis siya. So yun klase yun sa length contraction. And take note ha, take note, the object, so the object is shortened only in the direction of its motion. Ayan, hindi siya, kung yung pusa mo, ayan, gumagalaw ng paganyan, magiging ano lang siya, magiging ganyan, iikli, hindi, magiging mas squeeze siya. Hindi siya, yung height niya same pa rin ha. Same ito. Same pa rin yung height. Yung length, ito lang yung nag-iba, yung nag-contract. Magko-contract lang siya along X, pero hindi siya mag-squeeze along Y. So, yun klase yung tandaan nyo ha, yung length contraction, gumagalaw lang, nagwo-work lang along the direction of motion. Okay, may tanong ba class? Si Kalista, any questions? Sir, kino-consider pa po ba yung retarded time sa relativity? Hindi na. Parang, yun na yun, yung retarded time. Di ba yung pinag-uusapan natin dito is, teka lang. Kasi, kunwari ito yung electromagnetic news, di ba? Nagta-travel yan, pabalik. So parang yung retarded time and yung advanced time, in-incorporate na natin dito. Pero hindi lang natin siya pinangalanan as retarded time. Pero yung light natin, yung electromagnetic wave natin, ayan, tinetake into account natin yung pag-send off niya from the source, then yung pag-receive sa kanya. Pero hindi na natin diniscuss yung retarded time, no? Nasa ano yun eh? Nasa potentials, nasa chapter 10. Konti na kasi yung time natin. Actually, didiscuss ko sana yun last time, pero nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng workshop. So, yeah, hindi na natin na-discuss. Pero, yeah, incorporated na siya dito. Yung mga concept ng retarded time and yung advanced time. Na ano ba? Nasagot ba yung tanong? Yes po, sir. Okay. Si Erin, may tanong ba? Wala? Sige. Kung walang tanong, then let's proceed to the Lorentz transformation. So, Lorentz transformation. So, class, first, let's define what is an event. So, ang event is something that takes place at a location, let's say XYZ, at a specific time T. So, bali ang event class, kunwari, nagpaputok ng fireworks, event yon. May specific location at may specific time. Pero kunwari, yung event na nag-exam ka for 2 hours, hindi siya event kasi may specific location nga, pero yung time mo, may interval. So, hindi siya mako-consider na event. So, meron kang specific XYZ and meron kang specific na T na time. So, now, meron tayong 4 na coordinate system.
meron tayong apat na coordinates ha, x, y, z, and time. So now, suppose an event, let's say E, happens at coordinates, ano to, x, y, z, t. X, y, z, t according to one inertial frame. Let's call that S. Ang tanong, what are the coordinates? X bar, y bar, z bar, t bar of the same event. So what are the coordinates of the same event in some other inertial frame? Let's call that S bar. So kung may event na nangyari sa XYZT according to one inertial frame, ano yung coordinates X bar, Y bar, Z bar, T bar nung same event na yon in some other inertial frame S bar? So let's say, ang gagawin natin, class, di ba yung bar, yung mga naka-bar na inertial frame, yun yung gumagalaw. So let S bar move along the x-axis. So pwede natin kasi orienta. In 3 dimensions, di ba, pwede namang nagpa-fly off sa arbitrary axis yung objects mo. Pero pwede nating i-align yung Cartesian coordinates natin such that yung movement lang along x. Let S move along the x-axis. And at time equals 0, the origins O and O bar coincide. So, ano itsura niyan? Meron kang isang coordinate system na S. Let's call this S, yung hindi gumagalaw. Meron X, Y, Z. Plus, ni-rotate natin yung axis natin na. Pero it still follows the right-hand rule. So, X, Y, Z, may S ka dyan. Tapos yung origin ng S mo andito. Syempre, andito yung origin niya. Tapos, at time equals 0, O and O bar coincide. Nasaan yung O bar natin? Andito siya. Na-imagine nyo ba, class, may dalawang coordinate system ka na nung umpisa, magkapatong sila. Pero nagdi-drift apart itong S bar mo. Ito ay X bar, ito ay X bar, ito ay Y bar, ito ay Z bar. At ang coordinate system na to ay yung S bar. Yung S bar mo nagdi-drift away sa x-axis along x by some velocity v or by some speed v. So na-imagine nyo ba, class, dalawang coordinate system na magkapatong sa umpisa, pero yung S bar mo nagdi-drift away by speed v. And yung distance nila, itong distance nila ay VT. Siyempre, VT yan. V times time. Yun yung separation distance nila. Tapos, yung origin mo sa S-bar ay andito. Bali, yung origin ng S-bar gumagalaw. Tapos, class, ang gagawin natin, let's say meron kang D. Ito. May event ka na nangyari dito. Kunwari, may sumabog na firecracker, ganyan. Let's call that event E. Ayan. Then, yung distance ng event na yon from O bar, let's call that D. And yung distance ng event na yon from O, let's call that D bar. Ayan, kompleto na yung ating details. Now, ang ano ba yung natin? Una muna, ito yung event natin, di ba? Yan yung event natin. Ano yung distance ng event from O, from dito sa S na
coordinate system natin. So yung distance na yon ay VT plus D. So, di ba madali lang? Ang X natin, kung saan nangyari yung event, ay D plus VT. So, simple lang siya. Therefore, D equals X minus VT. Tapos, ano naman yung coordinate sa X bar, sa S bar natin, kung nasaan yung event? Diba ito yung origin natin? E di yung coordinate na yon ay D. Diba yung distance niya from the origin ay D lang. So X bar equals D. Therefore, meron na tayong transformation na number 1, X bar equals X minus VT. Saan ang galing yan? Ito, X bar equals D, pero D is X minus VT. So, ang transformation from X bar to X bar equals X minus VT. Pangalawa, wala tayong pake sa Y. So, Y bar equals Y. Dahil along X lang nag-drift off yung S bar coordinate system natin. Tapos, pangatlo, sa Z wala din tayong pake. Z bar equals Z. And fourth, wala tayong pake sa time. So, T bar equals T. Class, itong transformation na to actually, masyado siyang simple. Nangyayari lang to sa classical case. So this is a classical case. We call this the Galilean transformation. Ito yung ma-observe natin sa everyday experience. Pero when we go to the relativistic regime, hindi ito yung makikita natin. So, classical to Hindi ito yung gagamitin natin sa relativity. So now so paano ba? Tama naman yung explanation natin, di ba? VT plus D yung kung gaano kalayo siya from O. So saan tayo nagkamali? Let's move on to the relativistic point of view. So relativistic. Now, una, according to S bar, una muna, sige. According to S bar, yung event natin nangyari at X bar equals D. 'Di ba? Yun yung event, hindi magbabago 'yon. Yung X bar natin ay nasa D. Ang D, so D equals X bar. Ayan. According to S naman, bale, ano yung, 'di ba? D equals X minus VT. Bale, according to, ano ito? To frame of reference na S, yung ating, class, tignan nyo yung length contraction. Delta X equals delta X bar over gamma. Diba S yung rest frame? S bar yung gumagalaw na frame. So bale, according to S, the distance is 1 over gamma X bar. Class, tingnan nyo. Kunwari ikaw to. Tapos hindi, sige na lang. Kunwari ikaw si S bar. According to you, ang event ay nangyayari sa D, sa distance equals D all the time. Pero according kay S, yung D, nagle-length contract pa yan kasi gumagalaw ka. Nagko-contract pa yung length na yan. Therefore, magdi-divide tayo ng gamma. Yun na, doon na papasok class yung relativistic na point of view. Therefore, we rewrite 1. Di ba may 1 tayo? And rewrite natin yan. X bar, therefore, equals gamma times D or gamma times X minus VT kasi yung D natin na yan. So instead na Galilean, classical, X minus VT, nag-add ka ng factor na gamma. Yan na yung isang Lorentz transformation natin sa X. Now, ano naman yung sa time? Next, according to S,
Ang D bar is, teka lang. Class, di ba ito yung D bar? Ito siya. Tapos yung X, ito rin. Pero according class kay S, yung D bar natin, nagde-length contract yan. So according to S, yung D bar natin, magko-contract ulit yan. So X by a factor of gamma. So tandaan nyo class, ito si stationary observer, ang nakikita niya, lahat nagta-time dilate or nagle-length contract. So yung dating D na classically hindi yan nagbabago, yung distance na yan ay running low. Magle-length contract ulit yan by what factor? E di magmumultiply ka lang ng 1 over gamma. So yun yung sa perspective ni S. Therefore, ang ating, wait lang class. May na-miss akong detail. Class, wait. Isingit nyo na nga lang dito. Let's note that X bar equals D bar minus VT bar. Saan nanggaling to class? Ito, yung coordinate, di ba yung X bar ay yung coordinate kung saan nangyari yung event according to S bar. Siyempre, yung X bar na yon magbabago. Hindi siya always D bar. Magma-minus ka pa ng VT dyan. Kasi, yung, na-imagine nyo ba class, habang umaandar yung S bar coordinate mo, lumalapit yung X bar. Lumiliit yung X bar mo. So, yan ay D bar minus VT. So, therefore, yung ating X bar, yan ay X over gamma, since ito ay D bar, minus VT bar. Ayan siya. Tapos, i-recall pa natin yung itong Lorentz transform na to. X bar equals gamma, X minus VT. So, bali, equate lang natin tong dalawa. Equate lang natin yan to obtain gamma X minus VT equals 1 over gamma X minus VT bar. Yan yung ating Ito, equate lang natin tong dalawang yan. Then, we obtain T bar. Separate lang natin siya. Gamma X minus VT minus 1 over gamma X all over negative V. So, ano to? Negative gamma X over V. Yan yung unang term. Plus gamma T. Kasi yan, negative over negative. Positive yan. Plus X over V gamma. Ito yung pangatlong term. So, bale, meron tayong gamma T plus X over V 1 over gamma minus gamma. Ayan, ito yung gamma T. Yung X over V natin, common factor nilang dalawa yan, 1 over gamma minus gamma. So, bale, ito magiging gamma T plus X over V gamma 1 over gamma squared minus 1. Ito, nag-multiply lang ako ng gamma over gamma dyan. So, ayan. Pag minultiply mo yung gamma sa loob, babalik ka dito. Para lang masimplify siya. So, this is gamma T plus X over V gamma. Ano ang 1 over gamma squared? 1 over 1 minus V squared over C squared. Diba ang gamma square root? Gamma squared. So, minus 1. Bale, ito ay gamma T plus X over V gamma. Ano to? 1 minus V squared over C squared. Ito aakyat lang yan, di ba? Minus 1. So, bali mo, wala na to. Therefore, ang T bar natin, that is gamma T minus gamma
xv over c squared. Ayan. Kasi may v squared ka dito, bali xv na lang yan over c squared times gamma. Tapos negative dahil dito. Therefore, ang ating t bar equals gamma t minus v over c squared x. So, common factor nila yung gamma, di ba? So, yan na yung ating time as measured by S bar. Therefore, we have the following Lorentz transformations. Ito na yung relativistic. So, Lorentz transformations. Una, ang x bar natin, that is gamma x minus vt. Pangalawa, yung y bar hindi magbabago. Pangatlo, yung z bar hindi rin magbabago. Pang-apat, yung t bar, kung kailan nangyari yung event, that is gamma t minus v over c squared x. Class, compact na to. Ito na yung generalized na transformations natin. Kanina, di ba, time dilation, length contraction, lahat ng yun, class, napapaloob na dito sa Lorentz transformation natin. Ito yung coordinates ng event at the moving frame S bar. Ito yung coordinates from the event na stationary, yung S. Kung gusto naman nating i-reverse, kunwari, meron tayo yung coordinates from the person na gumagalaw, pwede natin siyang i-reverse. So 1, x equals gamma, x bar plus vt. So anong ginawa natin dito? Ano lang, pagpapalitin mo lang sila. Since according to S bar, diba, ito yung S bar, ito yung gumagalaw. Kung at rest si S bar, according sa'yo, diba, ikaw si S bar kunwari. Sa tingin, at your own perspective, at rest ka, syempre. Ang nakikita mong gumagalaw, yung S. Gumagalaw to with velocity, ano to, negative V. Diba? Ang totoong nangyayari, ikaw yung gumagalaw. Pero according to your perspective, si S yung gumagalaw ng paatras with velocity negative V. Kaya yung transformation natin, pagpapalitin lang natin yung may bar at walang bar, tapos yung V from positive, gagawin nating negative. So ito magiging negative V. Kaya siya naging positive. And pangalawa naman, Y equals Y bar, walang magbabago dyan. Pangatlo, Z equals Z bar. Pang-apat, T equals gamma, T bar plus, mag-reverse yung sign ng V, V over C squared X. So ito yung Lorentz transformation. Una, pero kung gusto mo siyang i-reverse, ganito lang yung makukuha mo. So ano na yan, helpful na yan para ma-simplify yung mga gagawin nating problems later on. So before we proceed, may mga tanong ba? Si Easy, may questions? Wala naman po, sir. Okay, wala naman. Sige, kung for others, kung medyo nalilito kayo, enough na to. Enough na tong Lorentz transformations para ma-simplify yung problems. Sige, para mas maintindihan natin, example tayo. Diba kasi kapag relativity, nakakalito siya actually, masakit siya sa ulo. Mas masakit pa siya sa ulo compared sa vector potential. So, yeah. Anyway, meron naman tayong Lorentz transformations. Good na yan. So, suppose, let's say a particle in the rest frame S moves a distance dx in a time dt. Ayan. Its velocity, ay ba't nahiwala yung S? So its velocity is therefore, let's call that u dx over dt. Siyempre, yung velocity niya. Find its velocity in S bar.
So nakakalito na, 'di ba? Ang alam lang natin length contraction, time dilation. Wala namang nasabing velocity contraction or velocity dilation, 'di ba? So paano natin malalaman yung speed or yung velocity ng particle na yon in the moving frame S bar? So madali lang 'yan. From the Lorentz transformation. And dito na papasok yung Lorentz transformation. Ano to, 'di ba? Yung nanigas yung whiteboard. Nako. Yung ito. X bar equals gamma x minus v t. Ayan. Kasi yung v ay constant ha. Again, yung S bar mo, constant yung v. Gumagalaw lang, nagdi-drift off lang siya constantly. Now, ang gagawin natin, let's take the derivative of the both sides. So, derivative v dt. Kasi constant to, constant ang v. So, pwede nating, yung derivative niyan, 0 lang. So, yan yung ating dx bar. Ano naman yung Lorentz transformation sa t? T bar equals gamma t minus v over c squared x. Diba yan yung Lorentz transformation natin sa time? Ano naman yung derivative nito? So, dt bar equals gamma dt constant to dx. Bale, the velocity plus ang daya, no? Madaya yung Lorentz transformation. So, the velocity in S bar is u bar, let's call that u bar, dx bar over dt bar. O, di ba? Ang dali lang. So, gamma dx minus v dt over gamma dt minus v over c squared dx. Ang gagawin natin, class, mag-multiply tayo ng 1 over dt para mawala yung mga differential over 1 over dt. Di ba? 1 lang yan. So, bali ito, magka-cancel na yung gamma. So, this is dx over dt minus v, dt over dt ay 1. Over, ang dt over dt ay 1 minus v over c squared dx over dt. Eh, class, ang dx over dt ay u, di ba? Ito ay u, ito ay u. Therefore, ang u bar natin, that is equal to u minus v all over 1 minus uv over c squared. Yan na yung velocity mo in the moving frame S bar. Actually, this is called Einstein's velocity addition rule. O di ba, ang dali lang. Madaya to. Madaya tong Lorentz transformation, class. Convenient siyang gamitin. Okay, naintindihan ba to? May tanong ba? Si Jessica, may tanong ba? Wala naman po, sir. Okay, si Noel. Wala pa naman po, sir. Okay, wala pang tanong. Sige, kung walang tanong, then let's proceed. Hi class, reminder ha, reminder. So note, S is stationary. S bar is moving. And tandaan nyo yan. Now, example pa tayo sa Lorentz transformation. Okay, example. Suppose S, gagawin na nating tao si S. Suppose S is focusing their attention on a single clock at rest in the S bar frame. So, kunwari, ikaw si S, pinapanood mo yung trend, yung orasan sa LRT. Ayan. Tinitignan mo lang yung orasan sa LRT pero nasa labas ka. So, focus mo yung attention mo on a single clock at rest in the S-bar frame. So, meaning yung orasan na yon nakadikit sa trend pero yung trend mo gumagalaw syempre. At rest lang siya in the S-bar frame.
Pero at your frame, hindi. Let's say at x bar equals A. So yung clock nasa x bar equals A. Tapos pinapanood mo siya, watches it over some time interval delta t. Ang tanong, how much time has elapsed on the moving clock according to S? So, bale yung orasan sa LRT, di ba yung LRT umaandar? Tinitignan mo lang yung orasan. Tapos, tinitignan mo siya for some time interval delta t. Take note yung orasan na delta t, orasan mo ha, hindi orasan ng LRT or ng tren. Ang tanong, how much time has elapsed on the moving clock according to S? So, magkaiba yung time na nag-elapse doon, class ha. Ito, kunwari, ito yung trend. May mga orasan dyan. Iba-ibang time yan. Pero ang napili mo, ito, x equals A. X bar equals A. So, tinititigan mo lang yung orasan na yan. Ano yung, di ba kasi may yung coordinates natin, location, meron ding time. So, fix yung location. Ito, x equals A. Tinititigan mo yung orasan na yon. Tapos, at your time frame, lumipas ang delta t na time. Doon sa orasan na yon, how much time yung nag-elapse? So, paano natin isosolve yan? Gagamitin natin yung Lorentz transformation sa yung equation 4. So, from the Lorentz transformation 4, t bar equals gamma t minus v over c squared x. So class, kanina 'di ba kinuha natin yung derivative. This time naman kukunin natin yung delta. Kukunin natin yung delta. So delta t bar equals gamma delta t minus constant lang to, v over c squared delta x. Class, 'di ba? Ano lang siya? Constant lang yung x natin. Constant lang yung position na tinititigan niya. So 0 to, wala kang delta x. Therefore, delta t bar equals gamma delta t. Pumalik ka lang sa time dilation. So, may extract natin yung time dilation class from the Lorentz transformation. So, class again ha, constant yung location. Therefore, yung delta x mo, ano yan? Hindi yan magbabago. Okay, so ito namang isang example. So let's move on to another example. So a stick at rest in S bar. So meaning moving at speed v in S has a rest length. Meron siyang rest length na delta x bar equals xr minus xl. Kunwari yan, x ng right minus x ng left. Syempre, yun yung length nung natin, nung stick, nung meter stick. So, if an observer in S subtracts the positions of two ends at one instant, take note, one instant of his time, what is
the measured length of the stick. So kung according sa person na nasa train, ang delta x bar ay xr minus xl, ano naman yung na-measure na length ng stick according to S? So, according to S, delta x, syempre delta x equals xr minus xl for TL equals TR. Anong ibig sabihin nito, class? 'Di ba? Again, ang coordinates natin position and time. So, at one instant of time, i-measure niya kung ano yung positions netong mga to. Kaya kailangan nating i-require na TL equals TR. So, from the Lorentz transformation 1, meron tayong x bar equals gamma x plus VT. Pero kunin natin yung delta neto. Delta x bar equals gamma delta x plus V delta T. Pero ang delta T natin ay 0 dahil at one instant of time lang natin siya mini-measure. So ito, measured at same time. Bali ang meron tayo, delta x bar equals gamma delta x or delta x equals 1 over gamma delta x bar. Class, ito na yung length contraction na nakuha natin kanina, di ba? So yung length contraction, pwede natin siyang ma-extract from the Lorentz transformation. So bale, yun yung ah, parang kahalagahan ng Lorentz transformation. Mas general siya. So now, sige, isang example pa tayo. Class, alam nyo yung twin paradox. Siguro na-encounter nyo ito sa 108. Yung meron kang twins, isang twin, yung isa pumuntang outer space, then bumalik. Diba? So, itong twin na naiwan sa Earth, nakikita niya yung orasan nung nagta-travel na twin mas mabagal. So therefore, kapag bumalik yung twin sa Earth, mas mabata siya. So younger. Younger yung twin na nag-travel kapag bumalik sa Earth. Pero, iba naman yung sinasabi ng younger twin. Kasi according to her, according dito sa twin na nagta-travel, yung person yung gumagalaw. 'Di ba? Kasi stationary siya according to her frame of reference. Itong naiwan sa Earth, siya yung gumagalaw. Therefore, siya yung mas bata. 'Di ba? Pagbalik niya sa Earth, na-perceive niya na mas bata ito. So, ang tanong, sino ang tama? Sino ang mas bata? Itong nag-travel sa space o itong naiwan sa Earth? So, yun yung twin paradox. So, let's consider that example. Sa example natin, twin paradox. So, on their 21st birthday, ayan, twin A gets on a moving sidewalk. Hindi pala spaceship, moving sidewalk lang, which carries her to star X at speed, 450. So parang escalator. Nung 21st birthday nila, si twin A pumunta sa escalator, pumuntang star. Tapos, twin B stays on Earth. Tapos, when twin A gets to star X, she jumps on the returning sidewalk.
returning sidewalk and comes back to Earth. Ay, ba't ganyan? And comes back to Earth at the same speed 4/5 c. And she arrives on her 39th birthday according to her watch. So bali, ang nangyari, 18 years passed. So ito yung problem, class. May on their 21st birthday, yung isa pumunta sa star at speed 4/5 c. Tapos yung twin B stays on Earth. Tapos, nung nakarating na si twin A sa star, tumalon siya agad pabalik. Same speed 4/5 c. Tapos she arrives in her 39th birthday according to her watch. So nakabalik siya sa Earth, 39 years old siya. So ang tanong, number 1, how old is her twin brother? Ayan. Gaano katanda yun na iwan sa Earth? So let's solve that. Yung gamma natin, syempre class, unang-una gamma yung gamma ang ihahanapin natin. 1 over square root of 1 minus v squared over c squared. 1 over square root ng 1 minus 4 over 5 quantity squared. So yan ay 5/3. Yan. So 5/3 yung gamma natin. Now, itong delta t outside equals gamma delta t bar. Diba? Class, ito yung stationary, ito yung moving. According kay moving, may lumipas sa kanyang 18 years. So this is 5/3 times 18 years. So ang delta t natin ay 30 years. Bale, yung twin B natin, ang lumipas na oras sa kanya ay 30 years. So 30 plus 21, 51 years old. So nung nag-arrive si twin A sa Earth, siya ay 39, si twin B ay 51 years old. Number 2, question, how far is star X? So gaano kalayo yung star? So una muna, so by Earth clock, it took 15 years to get to star X. Bakit? Kasi yung delta T nung Earth clock natin ay 30 years. So kalahati nun, di ba? Kalahati papuntang star, kalahati pabalik. So bali 30 years over 2, 15 years according to Earth clock ha. Tapos 4 over 5, so bali 4 over 5 C times 15 years, yan yung distance. Diba? Ito yung velocity. Ito yung time. Ano yung distance? And the velocity times time, that is 12 C years. Or 12 light years. Class, sa distance, light years yung gagamitin natin ha. So, ang distance ng star from the Earth ay 12 light years, or yung light pa-travelin mo ng 12 years. Yun yung distance ng star from the Earth. So class, the next question, magde-define tayo ng, Magde-define tayo ng coordinates natin. Yung, for next question na to outbound sidewalk. Let's call that S bar. Yung inbound sidewalk,
Let's call that as squiggle. Yung Earth, let's call that S. So marami na tayong frames of reference class, tatlo na. Yung outbound, di ba ito yung Earth, ito yung star. Ito yung outbound. Yung pabalik, yung inbound. So yan yung mga coordinate systems natin. The third question, what are the coordinates? So what are the coordinates xt of the jump? Saan nangyari yung jump? Yung from inbound to outbound sidewalk. Outbound sidewalk in S. So ang tanong, ano yung location and time? According to S ha, kung saan tumalon si twin A. From going to the star, then going back to Earth. 'Di ba ano ang how far is star X according to Earth? 12 C years. So X equals 12 C years. Ano ang T natin? 'Di ba it took 15 years to get the star X by Earth clock ha? E di T equals 15 years. Yan na yung sagot. O di ba ang dali? Yan na yung coordinates according to Earth ha. Yung susunod na tanong, medyo nakakalito na. What are the coordinates? X bar, T bar of the jump according to the reference frame S bar. So ano yung natin? What are the coordinates X bar, T bar of the jump in S bar? So balik class, i-note natin na at the moment, so at the moment of departure, nung umalis yung twin A, ang X equals X bar equals X squiggle equals 0 at time equals T bar equals T squiggle equals 0. Lahat ng yan nangyari at X equals 0 at T equals 0. So, ang nangyari class dito, sulat natin, twin A went to origin in S bar and yung S bar gumalaw, di ba? And is still on origin of S bar while going to star X. Class, imagine niyo yung ikaw si twin na umalis. Pumunta ka sa spaceship. Tapos andun ka sa origin ng spaceship. Habang yung spaceship mo pumupunta sa star, nakatayo ka pa rin sa origin niya, di ba? Hindi ka naman gumagalaw. Andun ka pa rin sa origin ng spaceship. So according to her watch, 9 years passed to arrive at star X. Therefore, yung kanyang coordinates, X bar equals 0, T bar equals 9 years. Yan na yung coordinates kung saan nangyari yung event na pumunta siya sa star. Kanina, 'di ba, sa number 3, yung coordinates according to Earth, Earth reference frame, yung position ay 12 C years, yung time ay 15 years. Pero according to the twin, according to the S bar frame, X bar is 0. Nasa origin pa rin siya. Ang T bar ay 9 years lang. So medyo nakakalito class, di ba? According to the Earth, 15 years ang kailangan. Pero according to the S bar frame, 9 years lang ang kailangan.
So kung nagda-doubt kayo dito, i-confirm natin yan. So confirm, gagamit tayo ng, syempre, yung Lorentz transformation. Ito yung easiest way. Yung Lorentz transformation. So, di ba yung una, x bar equals gamma x minus vt. Oh, memorize nyo na dapat yung Lorentz transformation ha. So, this is 5/3. Ano yung x natin sa Earth? 12 years minus, ano yung v? 4/5 c. Ang time, according to Earth frame, ay 15 years. So, bali ito ay 5/3 times 12c years. Kasi nakakalit. Ang weird, no? 12c years. Distance yan, ha? C times 1 year. Yun yung ano. Distance yun. Minus, ano to? 12. Tama ba? 12c years. Kasi 15/5 ay 3. 3 times 4 ay 12. E di 12 minus 12, 0. X bar is 0. Pareho ba? Oh, pareho siya. X bar is 0. Now, yung isang Lorentz transformation naman sa time. T bar equals gamma t minus v over c squared x. So, ito ay 5/3 times, ano yung t according to Earth? 15 years. 15 years minus, ang v ay 4/5 c over c squared pa. Ang x according to Earth ay 12c years. Bale, ito ay 5/3 times 15 years minus 4, yung c magka-cancel, 12 times 4/5. Yan ay, hirap, 48/5. 48/5 years. Ano ba yan? Addition of fraction pa tayo. So, bali yung t-bar, yan ay 5/3. Ano yung common nila? So, ito ay 75 years over 5. 15 yan, di ba? Minus 48/5 years. 75 minus 48, 20, 27. So, 27 years over 5. So, ano to? 27/3. 9 years. 9 years yung t-bar. Tama ba? So, ayan, 9 years nga. So, tama. Tama yung result natin from Lorentz transformation. So, ganun na lang, class. Kung ayaw yung mag-reason out ng ganito, edi mag-Lorentz transformation kayo. So, mas convincing pa naman siya kasi equations talaga yung ginagamit. Okay? And hindi pa natatapos dyan kasi may isa pang tanong. Number 5, what are the coordinates? So, what are the coordinates x squiggle, t squiggle of the jump according to the S squiggle reference frame? Medyo weird na to. Kasi yung S squiggle natin bumabalik. Ito siya. Pabalik ka ng 4/5 C. So, bale, according to Earth, yung S squiggle is going to the left. 'Di ba? Yung velocity nung inbound natin na frame of reference to the left pabalik. So, ang velocity mo, negative 4/5 c. Pero ang gamma mo pa rin, syempre, 5/3 yan. Kasi 1 over square root of v squared over c squared. Square mo to, walang magbabago kung negative or positive. So, again, gagamitin natin yung Lorentz transformation. Diba? Masakit sa ulo yung relativity, pero yung Lorentz transformation, convenient siya. So, kung yung Lorentz transformation natin nag-a-apply sa bar,
Pwede rin siya mag-apply dun sa squiggle na ano natin, na reference frame. Teka, ito. Yung mga bar palitan lang natin ng squiggle. Ito, mga earth pa rin yan. Yung mga walang overhead symbol. Mga earthbound na reference frames pa rin yan. So, x squiggle equals gamma x minus vt. So, ano to? Ang gamma natin ay 5/3. Ano ang x natin sa Earth? 12c years. 12c years minus v. Pero ang v natin ay negative 4/5 siya. Ito na yung pinagkaiba niya sa bar coordinate system. 15 years. Yung tama ba? Yung t sa Earth ay 15 years. Yan. So this is 5/3 12c years plus 12c years. Bale, 24/3 ay 8. Bale, yung x squiggle natin ay 40c years. Ayan na yung ating coordinate na according to the S squiggle reference. Ano naman yung sa time? T squiggle equals gamma t minus v over c squared x. Bale, ito ay 5/3 15 years. Earthbound pa rin tayo. Yung t. Minus yung v natin, negative 4/5 c over c squared. Yung earthbound x natin ay 12c years. So ito ay 5/3 multiplied by 15 years plus 48/5 years. Ano, maglilis common denominator na naman tayo. Ano ba yan? 75/5 plus 48/5 years. 75 plus 48, 123. Divided by 3. So yung 5 magka-cancel na yan. 123 divided by 3, 41. So t squiggle equals 41 years. So, yun na. Kahit sa ang reference frame ko pa mapunta, sobrang convenient ng Lorentz transformation, di ba? Malaman mo lang kung ano yung earthbound na coordinates. Malalaman mo na yung coordinates kahit sa ang reference frames ka pumunta. Any questions? Si Angela, may tanong ba? Wala po, sir. Si Ansley, Wala naman po, sir. okay, wala. Sino pa? Si Bea, may tanong ba? Wala po, sir. Sige, wait lang. May chat. Pinagkaiba train, yun dito, how old is... Bakit yun sa may train ay may delta t? Sa left hand side ay may bar, pero yung sa twin wala pong bar. Salamat po. Kasi in-assume natin na 0. 0 yung umpisa. Teka lang, nasan ba yun? Eto, in-assume natin na 0. Diba kapag nag-delta x ka, final minus initial. Pero yung initial mo ay 0. So parang delta x equals xf na lang din. Parang hindi na siya mahalagang i-express as delta x kasi yung initial point mo, 0 naman. Sino yung tanong? Si Noel. Nasagot ko ba yung tanong mo? Okay, so nasagot naman. So kung walang tanong, sige, i-discuss ko na lang din. After ng Lorentz transformation, let's discuss the structure of space-time. Medyo ano na to? Mas masakit siya sa ulo. Mag-matrix na tayo dito sa structure of space-time. So class, mag-natural units nga tayo. Let's define para scaled
para scaled lang yung ano natin, yung units natin. X0, let's define that to be CT. Distance to class ha. 'Di ba, meron tayong apat na coordinates, X, Y, Z time. Pero yung time, seconds siya, 'di ba? Seconds yung unit niya. Gawin na lang natin siyang distance. Yung time, i-measure natin by distance. So ito yon, CT. C times T ay distance, di ba? So let's label that X0 and let's call beta to be V over C. So bala nangyayari dito class, time goes from second to meter. So yung measurement of time natin, meter na, hindi na second. Bale, 1 meter of X0 equals time it takes for light to travel 1 meter. Travel 1 meter. So yun lang, kung may 1 meter ka ng X0, ang ibig sabihin lang nun, time siya for light to travel 1 meter. So para lahat ng coordinates natin class ay distance. So let's define X0 to be the time. X1, class hindi to exponent ha, parang superscript lang siya. X1 is X, X2 is Y, and X3 is Z. So meron na tayong 4 dimensions, X, Y, Z, and yung etong weird na time. Bali yung Lorentz, tapos yung beta, V over C. Defined lang yan. So now, the Lorentz transformation reads as, teka, class balikan ko lang. Haba na nung ano. Ito. Gagawin nating equation 1 ito. Bali yung T bar, magmumultiply tayo ng C both sides. So, C, C, tapos C. Pareho lang naman yan, di ba? Bali yung CT bar, magiging X0 bar. Teka nga lang. C, C, C. Yung CT bar, magiging X0 bar. Yung CT, magiging X0. Ito magiging V over C, which is beta. V over C equals beta. Bale, itong Lorentz transformation 4 natin magiging X0 bar. Tapos ito, X0 minus beta X1. Di ba X is X1? So that will read as yung una natin, ito yung Lorentz transformation 4 pero ilalagay natin siya sa umpisa. Gamma X0 minus beta X1. Ayan. Yung X0 class time yan na. X1 is X. Tapos yung X1 bar natin, balik ulit tayo sa Lorentz transformation. Ito X1 bar is gamma X1 minus mag-multiply tayo ng VC over CT. Ayan. Bali, ang V over C ay beta. Ang CT ay X0, di ba? So, bali, that will read as X1 bar equals gamma X1 minus beta X0. Yan na lang siya. Kasi ang X0 ay CT. Therefore, yung ating Lorentz transformation 1 will read as gamma X1 minus beta X0. Then yung Lorentz transformation natin along Y yung 2 ha. This is X2 pa rin. X3 bar. Yan ay, yung Z hindi nagbabago. So class, convenient to na isulat in matrix form. So in matrix form, sulat ko lang, gamma
negative gamma beta, 0, 0, negative gamma beta, gamma, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, multiplied by the column matrix x0, x1, x2, x3, that is equal to x0 bar, x1 bar, x2 bar, and x3 bar. So class, ginawa lang natin siyang matrix, matrix form. 'Di ba? Kasi, tignan nyo, ano ba ang product ng dalawang matrix na to? 'Di ba, matrix multiplication, sige. Yung first element, yung product neto, this one, and this one, should be x0 bar. Pero 'di ba, x0 bar, bale, sige, kunwari, x0 bar equals ito multiplied by this. So, gamma x0 minus gamma beta x1 plus 0 x2 plus 0 x3. Tama ba? Yun ba yung ating Lorentz transformation? So, isa lang yun. Gamma x0 minus gamma beta x1. So, itong apat na, di ba, 4 equations to 4 systems of equations. Pwede natin siyang isulat as matrix. Itong pangalawa naman, di ba, matrix multiplication, ganyan. Bali, x1 bar equals negative gamma beta x0 plus gamma x1 plus 0x2 plus 0x3. So, tama ba? Yan ba yung Lorentz transformation natin sa x1? Gamma x1 minus gamma beta x0. So, tama. Ito lang siya, class, ha. Wala tayong ginawang bago. Ginawa lang nating matrix. And mas convenient kapag ito nasa left-hand side, tas ito nasa right-hand side. Baliktarin natin. So, we have x0 bar, x1 bar, x2 bar, x3 bar equals yung gamma, negative gamma beta, 0, 0, negative gamma beta, gamma, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, multiplied by the earthbound coordinates x0, x1, x2, x3. So, yan lang yung Lorentz transformation natin, class, ha. Walang bago dyan. Bale, kung ayaw natin ng matrix, so writing this in a single equation, meron tayong x bar, x mu equals summation from nu equals 0 to 3, the lambda, ito capital letter lambda, lambda mu nu operating at x raised to nu, where mu is the row, nu is the column, where delta, hindi delta, lambda, capital letter lambda, is the Lorentz transformation matrix. Ayan. So, where lambda is the Lorentz transformation matrix. So, itong isang matrix equation na to, pwede natin yang gawing compact into this form. So, di ba, kapag nakaka-encounter kayo ng mga relativity, yung mga sa mga general relativity textbooks, parang may mga ganyan, may mga matrix, tapos hindi natin maintindihan kung ano yung notations. Yun lang yun. Lorentz transformation lang yan. So, kunwari, example tayo. Time na ba? Sige. Konting ano lang. Gusto nating malaman, yung mu is 0. Kunwari, mu is 0. Bale, meron tayong
x mu bar, ay x0 ba? X0 bar equals summation from nu equals 0 to 3 delta 0 nu acting on x nu. Ayan. So, bali, meron tayong, expand natin to. Delta 0, 0, x0 plus delta 1, 0, x1 plus delta, delta 2, 0, x2. Yung mga nu ha, inaano ko lang yan, niraran ko lang from 0 to 3. Plus delta 3, 0, x3. Pero ano ba ang delta 0, 0? Ang delta 0, 0 ay ito. Gamma x0. Ano ang delta 1, 0? Ito. Minus gamma beta x1. Ano ang delta 2, 0? Ito. Class, ang ibig sabihin ng 2, 0 ay third column first row. Nakakalito siya. 2, 0. Basta class, 0, 0. Tapos 1, 0. 2, 0. 3, 0. Then, ano naman ang delta 2, 0? Ito yung delta 2, 0. 0. 0x2. Ano ang delta 3, 0? Ito. 0x3. Bari ang ating x0 bar, yan ay gamma x0 minus gamma beta x1. Bumalik lang tayo sa Lorentz transformation. So class, walang bago dito ha. Ginawa lang natin siyang compact na equation. Ito siya. Kasi matrix siya na mahaba, 4x4. So in a single equation, ito siya. So 'di ba, yung Lorentz transformation natin, 4 na equation 'yan. Pwede siyang gawing matrix, pwede siyang i-compress into a single equation. Okay, so I think yung next topics ay sa next meeting na natin.